Good morning, student. Now we are going to see another problem for solving the linear programming problem by graphical method. Now see the another problem. A company has two bottling plants, one located at Chennai and another at Hyderabad. Each plant produces three soft drinks: Coca-Cola, Fanta, and Pepsi. The number of bottles produced per day in a month of May is as follows. You know that given data: drinks Coca-Cola, Fanta, Pepsi, production at Chennai and Hyderabad. The table is given. According to the market condition, there will be a demand of 20,000 bottles of Coca-Cola, 40,000 bottles of Fanta, and 44,000 bottles of Pepsi. The operating cost per day of a plant at Chennai and Hyderabad are 600 and 400 units. For how many days each plant must run May, so as to minimize the production cost while still meeting the marketing demand? Solve the LPP graphically. So this is the problem given for finding the solution. Once more read it. A company has two bottle plants, one located at Chennai and other at Hyderabad. Each plant produces three soft drinks: Coca-Cola, Fanta, and Pepsi. The number of bottles produced per day in a month of May is as follows, is the table. Then according to the market condition, there will be a demand of 20,000 bottles of Coca-Cola and 40,000 bottles of Fanta and 44,000 bottles of Pepsi. The operating cost per day of a plant at Chennai and Hyderabad are 600 and 400 units. For how many days each plant must run at May, so as to minimize the production cost while still meeting the marketing demand? Solve the LPP. Okay. Now, actually, it is given table. We have two works is there in a particular problem. First, you have to form a LPP. You can see the previous problem directly given the LPP problem. That means objective function, constraints, and non-entity conditions are given, directly given. But here, there is some problems is there. So first of all, we have to formulate the LPP. After that, you can solve the graphical method. This is the particular type of method. Problem is there. Now come to the solution. Let x1 be the number of days of plants at Chennai run in the month May. Let x2 be the number of days plants at Hyderabad run in the month of May. So ஒரு கம்பெனி இருக்குது, அதில் 3 ப்ராடக்ட் பாட்டில்ஸ் பண்ணுறாங்க: ஃபேண்டா, பெப்சி அண்ட் கோகோகோலா. ரைட்? அந்த கோகோகோலாவுடைய அப்போ என்னென்ன பண்ணீங்க? வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் த ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வி கேன் ஃபிக்ஸ் த வேரியபிள். அதை வேரியபிள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். x1 be the number of days. இந்த ப்ராப்ளத்தை படிச்சு பாருங்க. டேஸ் தாங்க, நம்பர் ஆஃப் பாட்டில்ஸ், நம்பர் ஆஃப் டேஸ், எத்தனை நாள் அது ஓடணும், ரன் ஆகணும் அந்த ஃபேக்ட்ரி அப்படிங்கிறத பொறுத்து. ஸோ let us be the number of days the plants at Chennai. x2 be the number of days of the plants at Hyderabad. இதுதான் முக்கியம். Now the objective function. See the objective function. You can see the problem first in the last line, but before one. For how many days each plant must run in the May, so as to minimize the production cost. So minimize the cost. Objective function, what objective function? Whether it is minimization problem or maximization problem. So it is a minimization problem. So minimize Z equal to cost C1. C1 is given. What is that? The operating cost per day of a plant
At Chennai and Hyderabad are 600 and 400 units. Cost is 600 and 400 units, 400 rupees per units. So at Chennai, X will be the number of days plants at Chennai, right? So 600 into X1 plus 400 into X2. So objective function is minimize Z is equal to 600 X1 plus 400 X2. Constraints, subject to the constraints. You can go through the table. Easily they are given. So 1500 X1 plus 1500 X2. Now that given that what? According to the market condition, there will be a demand of 2000 bottles of Coca-Cola. So there must be demand is 20,000 is there. 20,000 bottles for Coca-Cola. So it is at least minimum 20,000 you have to produced. So the number of bottles must be greater than or equal to 20,000. So the constraints you got to write 1500 x1 plus 1500 x2 greater than or equal to 20,000. The next constraint 3000 x1 plus 1000 x2 greater than or equal to 40,000 bottles of a Fanta. Then last constraint 2000 x1 plus 5000 x2 is greater than or equal to 44,000. So the constraints are there. Now non-negativity condition, because there is only two variables, so x1 comma x2 greater than or equal to 0. So we are formed the LPP. What is it? What is LPP? Minimize Z is equal to 600 x1 plus 400 x2 subject to the constraints 1500 x1 plus 1500 x2 greater than or equal to 20,000, 3000 x1 plus 1000 x2 greater than or equal to 40,000, 2000 x1 plus 5000 x2 greater than or equal to 44,000. x1 comma x2 greater than or equal to 0. Now come to the construction of the map. As usual, first constraint, take the first constraint what? 15,500 x1 plus 1500 x2 greater than or equal to 20,000 is the inequality. Let us convert into the equation. So greater than or equal to become an equation. So 1500 x1 plus 1500 x2 equal to 20,000. So we have to find the intersection points on the x1 axis and intersection point on the x2 axis. So for that you can substitute. First you can x1 put x1 equal to 0. So what will they get the equation? The first equation, how you can reduce it? How this is 1500, 1500, 1000 divided by 1000. Ellame 1000 alli divide pannunga the equation. 1500 becomes 15x1 plus 15x2 equal to 200. Now it's common or term 5 irukku. 5 ala once again divide pannunga. So 3x1 plus 3x2 equal to 40. This is actually the given equation. Okay. So now 3x1 plus 3x2 is equal to 40. Put x1 equal to 0. And the equation x1 is 0 puttunga. Appo enna kedakkum equation 3x2 is equal to 40. So x2 is equal to 40 by 3. Next one you can substitute x2 equal to 0. x2 is 0 puttunga. The same case 3x1 equal to 40. So 40 by 3. So you will get that the equation is that. Similarly, you can convert the second equation. 3000 x1 plus 1000 x2 equal to 40,000. Common terms divided by 1000. So it becomes 3x1 plus x2 equal to 40. Right? 40. So put x1 equal to 0. x1 equal to 0 substitute pannunga. You will get x2 is equal to 40. x2 is equal to 0 substitute pannunga. You can form it. So x1 equal to 40 by 3. See the table. x1 equal to 0. Then x2 is equal to 40. x2 is 0. x1 equal to 40 by 3. Now consider the another equation. Last equation. 2000 x1 plus 5000 x2 equal to 44,000. 44,000. Now common terms, 1000 is common. So divided by 1000. So you can get 2x1 plus 5x2 is equal to 44. Put x1 equal to 0. Here 2x2 near that is becomes 2x1. So put x1 equal to 0. You will get x2 is equal to 44 by 5. Put x2 is equal to 0. You will get
x1 equal to 44 by 2, it is nothing but 22. So you can see the table. So we'll have the points. So what are the points? So we have the extreme points. And now trying to draw the graph. Now see the graph. You can see the graph. You know all the points. First point, first curve, you can take it. Take the points of the first graph. What is your first point? You will give x1 equal to 0, x2 is equal to 40 by 3. x2 is equal to 0, x2 is equal to 40 by 3. So this is the curve. And the curve of the equation x1 is equal to 40, 45, 3, 45, 3. You will get that. The equation is 3. You will get that equation is what actually? 3x1 plus x2 is equal to 40. Graph எல்லாம் பார்த்துட்டீங்களா? 3x1 plus x2 is equal to 40ங்கிற லைனை பாருங்க. இந்த c ங்கிறது குறிச்சிருவாங்க 0, 40. இங்க கீழே பாருங்க அந்த பாயிண்ட். So you will have that point. Okay, straight line. பாருங்க அந்த first line 3x1 plus x2 equal to 40. Alright. அடுத்த equations. Second equation, you know that (2x1 plus 5x2 equal to 44). 2x1 plus 5x4 is equal to 44. And the right side இருக்கக்கூடிய இந்த கடைக்கு கீழே உள்ளது மேல இருந்து ரெண்டாவது equations 2x1 plus 5x2 is equal to 44 பாருங்க 22, 0. இதில் intersection point உங்களுக்கு 0, 24 by 5. இந்த பாயிண்ட்டை குறித்து நீங்கள் ஸ்ட்ரைட் லைன் போடுங்க. ஸ்ட்ரைட் லைன் பண்ணால் அந்த பாயிண்ட் ஒன்று கிடைக்குது. அடுத்தது மூணாவது ஈக்குவேஷனை பாருங்கள் 3x1 plus 3x2 is equal to 40. அந்த கீழே இருக்க கடைசி முதல்ல கீழே இருந்து நம்ம அந்த 0, 0 இருந்து மேலே பண்ணிங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் 3x1 plus 3x2 is equal. ஸோ திஸ் இஸ் த கிராஃப். இந்த கிராஃபு நம்ம கொடுத்துருக்கிறதுல கிடைக்குது. குட். இதில் ஒன்று முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா இந்த ப்ரீவியஸ் கிராஃபுங்க இதில் என்ன கன்ஸ்ட்ரைண்ட் என்ன பாருங்கள். இந்த கன்ஸ்ட்ரைன்ஸுடைய வேல்யூஸ் எப்படின்னா உங்களுக்கு கன்ஸ்ட்ரைன்ட்ஸ் நீங்கள் தெளிவாக பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கன்ஸ்ட்ரைன் வாட் இஸ் த ஃபஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரைன் சப்ஜெக்ட் டு த கண்டிஷன்ஸ் வாட் இஸ் கால்டு 1500 you know that 1500 x1 first constraint 1500 x1 plus 1500 x2 greater than equal to 20. அந்த equation reduce பண்ணி என்னதான் மாறுது 3x1 plus 3x2 equal greater than or equal to 20. greater than or equal to 20. நம்ம equal to எடுத்துப்போம் greater than. now come to that your point. இப்போ greater than என்கிறது தான் உங்களுக்கு அந்த பாயிண்ட். எல்லா மூணு கன்ஸ்டன்ட்ஸுமே greater than or equal to தான் பாயிண்ட்ஸ். இப்போ இந்த கிராஃபை பாருங்கள். கிராஃபில் நீங்கள் இந்த பாயிண்ட்லாம் எங்கே இருக்கும் அந்த லைனுக்கு மேலே இருக்குமா கீழே இருக்குமா அப்படின்னு பார்க்கணும். இப்போ இந்த லைனுக்கு அந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா அந்த லைனுக்கு மேலே இருந்து ஒரு பாயிண்ட் எடுங்க. அந்த ஈக்குவேஷன் என்ன இருக்குது உங்களுக்கு 3x1 plus x2 is equal to 40ங்கிற அந்த லைன் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு மேலே இருந்து சப்போஸ் x1 ஈக்குவல் டு ஒரு 30 வச்சுக்கிடுங்க x2 is equal to ஒரு 40 வச்சுக்கிடுங்க. இப்போ x1 is equal to 30 x2 is equal to 40 அப்போ அந்த லைனுக்கு ரைட் சைடு இருக்க அந்த பெரிய ஏரியா வரும் இல்லையா அதுக்கு ஒரு வேல்யூ அந்த இதுக்குள்ளே போட்டு பாருங்கள் கண்டிப்பாக இட் இஸ் கிரேட்டர் than or equal to that constraint. அப்போ 3x1 plus 2x2 அது அதனுடைய வேல்யூ வந்து கிரேட்டர் தேன் 40யோட மேலே இருக்குது. அப்போ அந்த லைனுக்கு வலது பக்கம் இருக்கக்கூடிய இந்த மேலே ஏரியா ஃபுல்லாக கிடைக்கக்கூடியது தான் உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரைண்ட். செகண்ட் கன்ஸ்ட்ரைண்ட்ஸ் பாருங்கள். செகண்ட் கன்ஸ்ட்ரைண்ட்டுக்கும் அந்த லைனுக்கு கீழே உள்ள ஏரியா கிடையாது லைனுக்கு மேலே உள்ள ஏரியா கம்ப்ளீட்டாக. அதே போல் மூணாவது உள்ள லைனுக்கு கீழே உள்ள ஏரியா கிடையாது அந்த லைனுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஏரியா. அப்போ இந்த மூணுக்கும் காமனாக இருக்கக்கூடிய ஏரியா என்ன பாருங்கள். அந்த கீழே இருந்த ஒரு லைனுக்கு மேலே உள்ள ஏரியா அடுத்த ரெண்டாவது லைன் இருக்கக்கூடிய லைனுக்கு மேலே உள்ள ஏரியா மூணாவது உள்ளதுக்கு மேலே உள்ள ஏரியா. அப்போ அந்த காமன் பாயிண்ட்டு உங்களுக்கு கிராஃபில் இருக்கிறதுபடி உங்களுக்கு ஏ எங்கக்கூடிய பாயிண்ட் 22, 0. அடுத்தது ஒரு இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் பி எண்ணி வருது அது காமன் பாயிண்ட் அதுக்கு ஏரியா ஏன்னா மூணுக்கும் காமனாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஏரியா அந்த பி எங்களுடைய பாயிண்ட் 12, 4 எண்ணி போட்டிருக்கோம் இல்லையா அந்த 12, 4 எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறேங்கிறத சொல்லித்தரேன். அது அந்த பி எங்களுடைய பாயிண்ட்.
அதுக்கு நேராக மேலே தூக்கிட்டு போயிட்டீங்கன்னா தட் இஸ் கால்டு 0,40 அந்த சி. அப்போ நம்ம கிடைக்கிறது ABC. இதுக்கு மேலே உள்ள ஏரியா, அதுக்கு மேலே உள்ள எல்லா ஏரியாவும் கீழே உள்ள ஏரியாவில். பழைய ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லைனுக்கு கீழே இருக்கும். பிகாஸ் தட் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் மேக்ஸிமைசேஷன் ப்ராப்ளம். இது மினிமைசேஷன் ப்ராப்ளம். மேலே இருக்கும், கன்ஸ்டன்ஸ்லாம் கூட இருக்கும், அது குறைவாக இருக்கும். ஓகே, நவ் ஸோ இப்போ எல்லாம் மேலே உள்ள ஏரியா இருக்குது. இந்த பாயிண்ட்ஸ் இப்போ ஏ தெரியும், நம்ம ஏற்கனவே அந்த பாயிண்ட் லைனில் இருக்கு கண்டுபிடிச்சிட்டோம். சி எங்கக்கூடிய பாயிண்ட்டும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஆனால் பி எங்கக்கூடிய பாயிண்ட் நமக்கு தெரியாது. லைன் இன்டர்செக்ட் பண்ணக்கூடிய பாயிண்ட். அதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா, யூ கேன் டேக் த டூ லைன்ஸ், இன்டர்செக்ஷன் லைன்ஸ் ரெண்டையும் எடுத்துங்க. இன்டர்செக்ஷன் லைன்ஸ் ரெண்டையும் எடுத்துட்டிங்கன்னா வாட் ஆர் த இன்டர்செக்ஷன் லைன்ஸ்? யுவர் 2x1 plus 5x2 is equal to 44. Another one 3x1 plus x2 equal to 40. அந்த இதில் பார்த்துட்டிங்களா? ஸோ அதனுடைய ஈக்குவேஷன்ஸ் யூ கேன் புட் தட் ஈக்குவேஷன் இஸ் நம்பர் 1 and 2. நம்பர் 1 and 2 அதை எடுத்துக்கிடுங்க. ஓகே, ஸோ what is the point? Intersection points lies on 3x1 plus x2 is equal to 40, 2x1 plus 5x2 is equal to 40. இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் you can solve the two equation. இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணி x1 x2 உடைய வேல்யூவை கண்டுபிடிக்க போகிறோம். கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா அதுதான் அந்த இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் கேன் பி மல்டிப்ளை பை 2. அப்போ உனக்கு என்ன கிடைக்கும்? 6x1 plus 2x2 is equal to 80. அடுத்த ஈக்குவேஷன் மல்டிப்ளை பை 3. அப்போ 6x1 plus 15x2 is equal to 132. அப்போ இப்போ காமனாக 6x1ங்கிற இருக்குது, ரெண்டுக்கும் சப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க. 6x1 plus 2x2 equal to 80. 6x1 plus 15x2 is equal to 132. ரெண்டு சப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா மேலே ஈக்குவேஷன் இந்த கீழே ஈக்குவேஷன் சப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க. 6x1 minus x1 வரும், கட் ஆயிரும். 2x2 minus 15x2. அப்போ 2x2 minus 15x2னா that is called minus 13x2 அப்படிங்கிற லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் வேல்யூ ஈக்குவல் டு என்ன வரும் உங்களுக்கு? ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் 80 minus 132. 80 minus 130 தான் minus 52. ஸோ அப்போ அந்த ஈக்குவேஷன் உனக்கு என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு? அதை சால்வ் பண்ணும்போது 6x1 minus x2 கேன்சல் ஆயிரும். 2x1 minus 15x2னா minus 13x2. 80 minus 130 na minus 52. So 13x2 is equal to minus 52. So x2 is equal to minus 52 by minus 13. You will get 4. I mean x2 is equal to 4 enni kadachirudhu. x2 is equal to 4 kadachona back substitution pannu. Equation 1 la substitute pannu. In the equation 3x1 plus x2 is equal to 40 ni mela equation irukla. adula substitute pannu. x2 ku value 4 engiradha substitute pannu. appo unakku enna kadaikum? 3x1 plus 4 equal to 40. அப்போ 3x1 is equal to 40. இந்த ப்ளஸ் 4 அங்கே போனால் minus 4. ஸோ 36. அப்போ x1 is equal to 36 by 3. ஸோ x1 equal to 12. ஸோ இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் அப்போ உனக்கு என்ன கிடைச்சிருது? 12. x1ங்கிறது 12, x2ங்கிறது 4. ஸோ அப்போ bங்கிறது உனக்கு என்ன கிடைக்கும்? 12,4. இதுதான் நம்ம இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சி அதை எங்கே போட போகிறோம்? நம்ம அந்த கிராஃபில் போட்டிருக்க பாயிண்ட் ABC. இதுக்கு மேலே உள்ள ஏரியா. சரி வாங்க, இப்போ யூ நோ தட் எல்லா அப்ஜெக்டிவ் மேக்ஸிமைசேஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் லைவ்ஸ் ஆன் தி எக்ஸ்ட்ரீம் பாயிண்ட்ஸ். அந்த பாயிண்ட்ஸில் தான் வேல்யூ இருக்கும். அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனுடைய வேல்யூ எதர் இட் இஸ் கிரேட்டர் than ஆர் ஈக்குவல் டு ஆர் லெஸ் than ஆர் ஈக்குவல் டு வேல்யூ அதில் தான் வந்து உட்காந்துருக்கும். ஸோ அந்த பாயிண்ட்ஸ் ஏ என்ன பாயிண்ட் என்ன? 22,0. அதை அந்த அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனில் போடும். x1 equal to 600 into x1 எவ்வளோ? 22 plus 400 into x2 value 0. Substitute பண்ணி you will get what? 600 into 22. So you will get 13,200. ஏங்கிற பாயிண்ட் பிங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு போடு அந்த இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் 12,4. So 600 into 12 plus 400 into 4 equal to 7,000 plus 1,600. So equal to you will get 8,800. Then another point C 0,40. Substitute பண்ணு 600 into 0 plus 400 into 40. So 16,000. அப்போ உங்களுக்கு இந்த மேக்ஸிமைசேஷன் அந்த பாயிண்ட்ஸை அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனில் போட்டுட்டோம். இப்போ வேல்யூ பாருங்கள். ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ 13,200, செகண்ட் வேல்யூ 8,800, அடுத்த வேல்யூ சி பாயிண்டில் உள்ள வேல்யூ 16,000. நம்ம அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனை மினிமைஸ் இசட் இந்த மூணில் மினிமைஸாக இருக்குது. குறைஞ்ச வேல்யூ எடுத்துக்க. எது குறைஞ்ச வேல்யூ?
obviously it is what? 8800. So அப்போ 8800 தான் குறைஞ்ச வேல்யூ 3ல. minimize of z. So solution என்ன? So minimize of z is equal to என்ன வேல்யூ? 8800 at the point p. b எவ்வளவு? 12,4. 12ங்கிற என்ன? x1 equal to 12, x2 is equal to 4. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? The plant at Chennai, x1 தான் சென்னை தானே? Chennai must run for how many days? 12 days. ஏன்னா x1 can be taken as the machine should be, a factory should be run how many days in Chennai அப்படிங்கிறதான். So it's 12 days. And x2, the plant at Hyderabad must run for 4 days. So that its minimum operating cost is 8800. இப்படி தான் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறோம். ஓகே, இப்போ பழைய புறாத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் வராது. எல்லாமே அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் எங்கே இருக்கும்? உங்களுக்கு ஆக்சிஸில் இருக்கும். x1 ஆக்சிஸில், x2 ஆக்சிஸில் இருக்கும். ஸோ மினிமைசேஷன் கண்டுபிடிக்கும் போது அந்த லைனுக்கு கீழே உள்ள பாயிண்ட்ஸ் வரும். நம்ம அதனால் ஈஸியாக போட்டுட்டு போயிட்டோம். இதில் உள்ள ப்ராப்ளம் என்ன இருக்கும்? ஒரு இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் வருது. அப்போ அந்த இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட்டை நம்ம அடிஷ்னலாக கண்டுபிடிக்கிறோம். ப்ளஸ் இந்த ப்ராப்ளத்தில் ஒன்ஸ் அகேன் ஃபார்முலேஷன் ஆஃப் எல்பிபி, அந்த ப்ராப்ளத்தையும் நம்ம ஃபார்முலேட் பண்ணுறோம். இந்த ரெண்டு தான் இந்த ப்ராப்ளத்துடைய இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ். ஓகே, குட். நவ் கம் டு த நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். ஓகே, solve graphically. Maximize z is equal to x1 plus 3x2 subject to the constraints x1 less than or equal to 3, 4x1 plus 3x2 greater than or equal to 15, x1 comma x2 greater than or equal to 0. இது டைரக்டா ஃபார்முலேஷன் எல்பிபில எல்பிபியாவே டைரக்டா கொடுத்துட்டாங்க. So maximize z is equal to x1 plus 3x2 subject to the constraints x1 less than or equal to 3, 4x1 plus 3x2 greater than or equal to 15, x1 comma x2 is greater than or equal to 0. Okay, the problem is like that. Now trying to solve the problem. Okay, now since x1 comma x2 greater than or equal to 0, the feasibility reason is first quadrant. அது உங்களுக்கு தெரியும், first quadrant in the Euclidean plane. Now consider the equation, right? First constraints எடுத்துங்க. What is your constraints? 4x1 plus 3x2 greater than or equal to 15. And the constraints எடுத்துக்கோ. Let us consider the equation. Consider to be an equation. இன்னொரு equation convert பண்ணு. So we'll get 4x1 plus 3x2 equal to 15. இதே போல as usual intersection point lineல x axisல கண்டுபிடிங்க. Put x1 equal to 0. x1 க்கு 0 போட்டீங்கன்னா equation become 4x1 equal to 15. So x1 equal to 15 by 4. அதே போல மாத்தி போடு. when x2 is equal to 0, x2 க்கு 0 போட்டா 4x1 equal to 4, x2 is equal to 0 போடுங்க. So we'll get x2 is equal to yes, you will get that x2 is equal to x2 is equal to 0 போடுங்க. Then x2 is equal to, and I think that the value is different, மாறி கிடக்கு. Okay வா? So first case you can put x1 equal to 0, you will get 15 by 3. அடுத்தது x2 is equal to 0 போடுங்க. you will get x1 is equal to yes, put x1 equal to 0, the equation becomes 15 by 3. Then put x2 is equal to 0, then x1 equal to 15 by 4. So second column value is correct. First column is 0 by 15, 0 அது கீழே இருக்குது 15 by 4. Okay, அது 15 by 4 அது மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிடுங்க. Okay, now and the another constraint is what? Actually one more constraint is there, that is your x1 is less than or equal to 3. So our x1 equal to 3. x1 equal to 3 எங்களுடைய equation வரையணும். Okay, now come to the graph. Now see the graph. அந்த ரெண்டு லைனை வரைஞ்சிருப்போம். x1 equal to 3 னா x1 values is always 3. அப்போ y axisக்கு parallel x1 equal to 3 அந்த லைனுக்கு மேலே ஒரு லைனை வரைஞ்சிருங்க. நேராக மேலே வரைக்கும் வரைஞ்சிருங்க. ஸோ x1 equal to 3 அந்த லைன் இருக்கா? another constraints ஒன்று என்னது? 15 by 4, 0.
அடுத்தது 0, 0, 5. Right? 0, 5. 15 by 3 5. இப்போ 0, 5ங்கிறது ஒரு பாயிண்ட். 15, 4, 0 அந்த ரெண்டு லைனை இன்டர்செக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த பாயிண்ட்டையும் we have to find out. ஓகே, now அந்த ஸ்ட்ரைட் லைனை வரைங்க. இது கிராஸில் வரும், இன்னொன்று ஸ்ட்ரைட்டாக வருது. see the கிராஃபில் பாருங்கள், உங்களுக்கு தெரியும். x1 = 3ங்கிற லைன், இன்னொன்று டயகனலாக வரக்கூடிய 4x1 + 3x2 = 15. ரைட், குட். நமக்கு இப்போ ஏரியா பார்க்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ஃபர்ஸ்ட் இன் x1, ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் என்ன? your x1 is less than or equal to 3 greater than or equal to 3 கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் என்ன? your x1 less than or equal to 3. அப்போ x1 = 3 எங்கக்கூடிய அந்த லைன் தெரியும். அந்த லைனுக்கு வலது பக்கம் உள்ள ஏரியாவா, இடது உள் பக்கம் உள்ள ஏரியாவா? x1 உடைய வேல்யூ வலது பக்கம் போனால் x1 வேல்யூஸ் கூடிக்கிட்டே போகும். 3, 4, 5, 6, 7. அப்போ வலது பக்கம் உள்ள ஏரியா இல்லை, இடது பக்கம் உள்ள ஏரியா. அப்போ x1 = 3 எங்குவதுக்கு இடது பக்கம் உள்ள ஏரியா. அங்கேருந்து எங்கள் x1க்கு 0 எங்களுடைய இந்த பேரலல் லைன் x2 ஆக்சிஸுக்கும் இந்த லைனுக்கும் இடைப்பட்ட பகுதி ஃபுல்லாக வரும். அடுத்தது செகண்ட் கன்ஸ்ட்ரெயினை பாருங்கள். 2x1 - 3x2 less than or equal to 6. அப்போ less than or equal to 6ன்னா உனக்கு ஏரியா அந்த லைனுக்கு மேலே உள்ள ஏரியாவா, கீழே உள்ள ஏரியாவா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். 2x1 + 3x2, சாரி, எஸ், அந்த கன்ஸ்ட்ரைன், செகண்ட் கன்ஸ்ட்ரைன், ஒரு செகண்ட் கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் 4x1 + 3x2, 4x1 + 3x2 is greater than or equal to 15, greater than or equal to 15. அப்போ அந்த லைனுக்கு greater than or equal to 15னா மேலே உள்ள ஏரியாவா, கீழே உள்ள ஏரியான்னா அந்த லைனுக்கு மேலே உள்ள ஏரியா, பிகாஸ் இட் இஸ் greater than or equal to 15. less than or equal to 15னா கீழே வந்துடும். அப்போ அது காமன் ஏரியா என்னன்னு பாருங்கள். அந்த லைன் நம்ம ஸ்ட்ரைட் லைன் வரக்கூடியதுக்கு இடது பக்கம், இந்த டயகனலாக போகக்கூடிய லைனுக்கு மேலே உள்ள ஏரியா. அப்போ உனக்கு அந்த பாயிண்ட் என்ன வரும் பாருங்கள். ஒரு பாயிண்ட், அந்த 5,0,5ங்கிறது ஒரு பாயிண்ட்டு. அடுத்தது ஒரு இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட். இந்த லைனை அந்த லைனை இன்டர்செக்டோடைய பாயிண்ட் எதில் பாருங்கள், கிராஃபில் போட்டனால ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கலாம். திட் இஸ் கால்டு 3, ஆக்சுவலி இட் இஸ் அட் 3,1. எங்களுடைய டிஸ்டன்ஸ் x1 ஆக்சிஸுடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து 3, y1உடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து 1 அப்படிங்கிறது ஆப்வியஸாக தெரிஞ்சிடும். நீங்கள் கிராஃபில் போட்டனால அதை பார்த்த உடனே எழுதிக்கலாம். பாயிண்ட் கூட நீங்கள் என்ன பண்ண வேண்டாம், ஃபைண்டிங் த பாயிண்ட் கூட வேண்டாம். இந்த கிராஃபில் தெளிவாக போட்டு வந்துச்சுனாலே இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் ஏ அப்படிங்கிறத 3,1 எழுதலாம். சப்போஸ் நமக்கு வேணாம் சார் நான் கண்டுபிடிங்கன்னா ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணலாம். எந்த ஈக்குவேஷனை? x1 = 3 போடுங்க. அந்த ஈக்குவேஷனையும் 4x1 + 3x2 = 15 பாருங்கள். x1க்கு அந்த ஈக்குவேஷனில் 3 போட்டு விடுங்க, என்ன ஆகும்? ஸோ 4 × 3 12 + 3x2 = 15. அப்போ 3x2 = 12 minus உன்னுடைய 12. So automatically 3x1 = will get that what? 3x1 = 3 வந்துடும். அப்போ x2 = 1. அப்போ 3,1ங்கிறத ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணி ஸோ அப்போ இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் A = 3,1. அனதர் பாயிண்ட்டு பிங்கிறத நீ என்ன வச்சுக்கலாம், 0,5. அப்போ இங்கே 2 பாயிண்ட் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் பாயிண்ட்ஸ், அந்த காமனில் வரக்கூடிய இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட்ஸ். ஸோ 1 இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் 2 கர்வுக்கும், இன்னொன்று x2 ஆக்சிஸுக்கும் இந்த கர்வு 4x1 + 3x2 = 15க்கும் வரக்கூடிய இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் 0,5. அப்போ 2 பாயிண்ட்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது. ஸோ இந்த 2 பாயிண்ட்டும் பழையபடி வாங்க. எங்கே வரும் நீங்கள்? யூ கேன் சப்ஸ்டிடியூட் அட் த பாயிண்ட் 3,1, 0,1க்கும் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா யூ வில் கெட் த அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் தெரியும் உங்களுக்கு. யூ கேன் நோ maximize z is equal to x1 + 3x2. ஸோ அட் 3,1 எங்களுடைய பாயிண்ட் 3,1ல் நீங்கள் x1க்கு 3யும் x2க்கு 1ம் போடுங்க. ஸோ 3 + 3 × 1 = 6. அப்போ அதனுடைய வேல்யூ 6. அட் b 0,bயில் வேல்யூ போட்டிங்கன்னா 0 + 3 × 5 = 15. ஸோ one value is 6 values, other value is 15. Which is maximum? 15 is the maximum. So the solution is maximization of 6,15 is 15. So maximize z is equal to 15. At the point என்ன உன்னுடைய பாயிண்ட், அந்த பாயிண்ட் எதிலிருந்து கிடைக்கும் 6ங்கிறது? we will get that the point is, you will get that the point automatically. You will get that point is what actually your point is, you will get 0,5. So we have find so many solutions greater than 15. அதாவது x1க்கு வந்து 0 வேல்யூஸும் அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனும்,
x2 வேல்யூ வந்து 15 போட்டிங்கன்னா you will get the solutions. So but we can find many solutions. ஆனால் 15க்கு மேலே நீ எந்த வேல்யூ நீ போட்டாலும் you will get the maximum solutions at 15. So maximum is at greater than at the point 0, 5. And that is okay. That is the answer is maxima is at is equal to 15 at the point 0, 5. Hence we have solved the problem. Okay.